What is up, family? We have another Patreon request. We got Tuto. Comment faire disparaître une corps? Oh, Tuto means tutorial. So this is a tutorial on how to get rid of your wife after you. I'm just joking. No, it's about how to get rid of a corpse. Okay. Vous avez chez vous un corps humain inanimé et vous êtes inquiet qu'on vous accuse d'être à l'origine de l'état du dit corps. Solution, faire disparaître le corps. Problème, vous n'avez plus aucune compétence en la matière. Solution, suivre cette courte séance de remise à niveau. Okay, so this is a great video for all the mass murderers out there. This will teach you how to get rid of the evidence. All right. Niveau 1 sur 6, enterrer le corps. Idéalement dans un pays tempéré, la putréfaction ne marche pas sous 0 degré. L'idéal, c'est la forêt tropicale, mais faites selon vos moyens. Une fois que vous avez votre forêt creusée sous 2 mètres, vous éviterez les charognards et les remontées d'odeur. Lors du creusement, séparez la couche d'humus de la terre plus profonde, et lors du rebouchage, veillez à remettre les couches dans cet ordre. Utilisez une bêche plate à manche long pour découper des parois nettes. Une excavation propre tasse moins le sol adjacent, ce qui évite de créer une zone de terre meuble trop large. Ne posez jamais la terre extraite directement sur le sol. Utilisez une bâche pour recueillir chaque pelleté. Le but est qu'après l'opération, il ne reste pas un grain de terre déplacé autour du site. Bon, le corps est enterré, que se passe-t-il ? Déjà, il ne respire plus, donc plus d'oxygène, donc plus d'ATP, donc plus d'énergie pour les minuscules et innombrables cellules qui composent ce corps que l'on cherche à faire disparaître. And then you got the problem with the bones. Et sans énergie, ces cellules ne peuvent plus maintenir leur équilibre et elles entament leur autolyse. Elles s'auto-digèrent. À partir du moment où l'autolyse est bien en place, 48 heures après la mort, arrive la putréfaction. Le corps n'a plus de système immunitaire. Arrivent des champignons et des bactéries qui vont commencer leur repas. Elles vont dégrader petit à petit tous les tissus du corps. Elles transforment de grosses molécules en petits bouts. Lors de cette dégradation, les bactéries relâchent une jolie quantité de gaz toxiques qui s'accumulent dans le corps, ce qui fait que ce dernier commence à gonfler. Voilà pourquoi je vous déconseille de vous débarrasser du corps dans l'eau, et si vous le faites, pensez à le lester suffisamment et à percer les cavités abdominales pour laisser passer les gaz de putréfaction. Wow. Bref, retour à notre terre. Au bout de 2 semaines, la quantité de gaz produit dans le corps par les bactéries est au maximum. Au bout de 3 semaines, les organes explosent et les cheveux et les ongles tombent. Au bout de 3 à 4 semaines, les organes commencent à se liquéfier, les liquides s'échappent par les orifices naturels. Pour le plus grand bonheur des plantes qui vont pousser librement autour du cadavre, dans un sol gorgé de nutriments. C'est aussi la beauté de la mort. Elle favorise le développement de la vie. C'est aussi une bonne manière pour les enquêteurs de retrouver le corps. Donc la forêt, c'est bien, mais c'est pas assez. Ici, tout est réutilisé, alors qu'on cherche à faire disparaître le corps. Oh my God. Well, this is very interesting video. Niveau 2 sur 6. Now, do not do what this man is telling you, okay? Just, you can fantasize, but don't really do it. Not a good idea. Place au four à 900 degrés. Now, this would probably be this is probably the best way. I mean, I would think this is the best way because you could just throw the ashes in the water or in the ocean, and I mean, that is it. There's no way in hell someone's going to recognize or understand what that piece of ash was. No, impossible. Du point de vue chimique, l'eau se transforme en gaz, le corps perd essentiellement 65% de sa masse. Les tissus mous subissent la combustion, les os côté matière organique sont transformés en gaz, et côté matrice minérale, sous l'effet de la chaleur, sont rompus au niveau moléculaire et se transforment en phosphate de calcium et en carbonate de calcium. It's a pile of dust. Wait. Pour résumer, avec la crémation, on obtient de la vapeur d'eau, des gaz, 3 à 4 kilos de cendres. C'est bien, mais c'est pas assez. What? What you mean c'est pas assez? What? Même problème qu'avec la forêt. Le corps n'a pas disparu, il s'est juste transformé, alors quoi? Alors what? Niveau 3 sur 6, on le dissout. On place le corps dans une cuve d'eau chaude contenant de la soude. Pour accélérer le processus de dissolution, on fait chauffer l'eau à 180 degrés. Et pour ne pas que l'eau bout, on pressurise la cuve à 10 bars. D'un point de vue chimique, le corps est dissous par la soude. Le procédé dure 3 à 6 heures et à la fin l'eau est colorée puisque tous les produits de la dissolution s'y trouvent.
C'est bien, C'est bien. C'est mais c'est pas bien. assez. On a le même problème. On a détruit des tissus pour obtenir des molécules, mais ces dernières sont toujours là. Et la question commence à devenir pesante. Est-ce qu'on peut vraiment faire disparaître notre corps? I disagree. I think if you take, okay, no, I understand. It cannot vanish into thin air. But if you burn it, take the ashes, bury it somewhere, take the ashes or throw it into the ocean, who's ever gonna figure it out? Nobody. No, they'll say, where did his body go? Zip up. Do we have any blood proof, molecules, anything? Saliva, a hair follicle? No, not here. Nothing. It's just gone. C'est impossible. You're not going to find me. No, you're not going to find me. Imaginez un Scrabble. Les mots, ce sont des molécules, les lettres, ce sont des atomes. Jusqu'à présent, toutes nos méthodes nous permettent seulement de réorganiser les mots, mais pas vraiment de les déconstruire. Les molécules a priori peuvent changer de forme, mais pas disparaître. Elles sont juste différentes. Voilà notamment ce qu'avait en tête Lavoisier quand il disait « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Pour séparer chaque lettre de sa voisine, chaque petite brique de carbone, d'hydrogène ou d'oxygène d'un corps de 70 kg, il nous faut une énergie colossale. Rien que pour l'eau qui compose 65% de notre corps, il faudrait envoyer une décharge d'environ 2,3 millions. Quoi? 65? Oh, 65. Je croyais que c'était même plus. Ok, 65. Rien que pour l'eau qui compose 65% de notre corps, il faudrait envoyer une décharge d'environ 2,3 milliards de joules pour briser toutes ces liaisons. Ceci dit, c'est une solution. Ça prend un peu de temps, mais on peut casser ces liaisons. Il nous faut juste le bon four. Niveau 4 sur 6. Le four crématoire de tout à l'heure n'est pas à la hauteur. Ici, il nous faut quelque chose de plus fort, et on a le choix. Première option, le four à combustion. Forge industrielle à 1000 degrés capable de transformer l'acier en ruban de réglisse. Deuxième option, le four à résistance. Des éléments chauffants massifs saturent l'espace d'un rayonnement infrarouge total, vrai bombardement thermique à 1300 degrés. Dernière option, le four à arc électrique. Électrique? On ne parle plus ici de chauffer des tissus avec une flamme de gaz, simple réaction chimique de surface, non. Notre four à nous, c'est la puissance brute de l'électricité, qui crève l'air pour créer un plasma dont la température peut grimper jusqu'à 4000 degrés. Wow. Et à ce niveau de chaleur, la biologie se déchire. What about a nuclear bomb? What if we just dropped a nuclear bomb on top of the dead body? There you go. Tu vois? La solution, c'est simple. Nuclear weapons. You get rid of the body, no problem. There'll be no trace left of it. Or the planet. But no trace of the body. That would do it. Une fois 4000 passé par là, degrees. notre corps n'est plus un corps, ni même de la poussière. C'est devenu un nuage invisible d'atomes isolés. Oh, wow. Imaginez, les milliards de liaisons chimiques qui maintenaient cette structure, l'architecture de ses souvenirs, les secrets de son ADN, tout a été vaporisé. C'est la fin de l'anatomie et le début de la physique pure. Il n'y a plus de tissus, plus d'organes, plus de fluides. On a réduit la complexité biologique à sa plus simple expression, un nuage de particules fondamentales. But then you're a part of the oxygen. You are part of the oxygen. You haven't disappeared. You're just being breathed in and breathed out by people. No? Oh. Ce Okay. n'est pas une destruction, c'est une déconstruction totale jusqu'à l'élémentaire. Et dans ce silence, le corps n'est plus un objet que l'on déplace, c'est une atmosphère que l'on habite. C'est totalement inodore, incolore, indétectable à l'œil nu. Tu vois? On pourrait passer sa main à travers cette ancienne existence sans même sentir une résistance, comme si on brassait du vide. Vous pourriez littéralement respirer les restes de ce qui était, il y a quelques minutes encore,
un corps solide, sans même vous en apercevoir. That's crazy. C'est bien, Ouais, mais c'est bien. pas assez. What? Les atomes sont toujours là, et le problème c'est qu'ils s'en fichent de notre four. Ils sont indestructibles par la chaleur parce qu'ils n'ont pas été créés sur Terre. 40% des atomes de notre corps ont été forgés il y a des milliards d'années, au cœur d'étoiles agonisantes. Les autres 60%, les atomes d'hydrogène, ont été formés lors du Big Bang. Vous n'êtes pas juste un assemblage de chair. Vous êtes un assemblage de poussière d'étoiles. En réduisant le corps en atomes, vous n'avez rien effacé, vous avez juste libéré des voyageurs millénaires. Ces atomes de carbone vont simplement repartir faire un tour, se loger dans un arbre, une rivière ou dans le poumon d'un nouveau-né. Alors comment est-ce qu'on fait, nous, pauvres humains, pour casser quelque chose qui a été forgé dans le cœur d'une étoile? Il y a une solution, Bon, niveau 5 sur 6, c'est beaucoup de boulot, ça. l'antimatière. I suggest you don't kill nobody, and then you don't have to worry about things like this. L'antimatière, c'est le miroir parfait de la matière. Si un atome rencontre son anti-atome, ils s'annihilent mutuellement instantanément. Ce n'est pas une combustion, ce n'est pas une explosion chimique. Quand un atome rencontre son anti-atome, la masse se transforme en lumière. Ça me paraît pas mal. Voilà 1 gramme d'antimatière, probablement la substance la plus rare de l'univers. Pour fabriquer ce gramme, c'est plusieurs millions d'années avec nos accélérateurs de particules actuels. Et puis, il y a le prix. 8000 billions de dollars pour 1 gramme. Imaginons qu'on en soit capable. Comme chaque atome doit être annihilé par son anti-atome et que notre corps pèse 70 kg, il nous faut 70 kg d'antimatière. Donc 70 000 fois nos millions d'années et 70 000 fois nos billions de dollars. Mais on n'a pas I think Elon Musk has that in his pocket. Yeah. reculé maintenant. Alors il n'y a plus qu'à. On a la substance, le corps, le vide de l'univers et quelques secondes avant la rencontre, alors j'en profite pour vous prévenir. Faire se rencontrer de la matière et de l'antimatière, ça ne passe pas inaperçu. This is Il faut crazy. comprendre qu'un seul atome possède une énergie folle. Ça peut nous paraître étrange parce que c'est un tout petit machin, mais il faut imaginer l'atome comme une sorte de minuscule ressort. Think about what's called the atom bomb. Yeah. Comprimé à l'extrême, et tant que le ressort est bloqué, au repos, il n'y a pas de mouvement. Mais l'énergie est bien là, piégée à l'intérieur de l'atome. Et ce qu'on cherche à faire, c'est littéralement annihiler notre atome, en l'obligeant donc à relâcher son énergie. Le calcul est simple, et vous le connaissez déjà, E égale mc au carré. Ah oui, bien sûr, je savais ça. Ce qui veut dire que l'énergie au repos d'un objet est égale à sa masse multipliée par la vitesse de la lumière dans le vide au carré. C'était peut-être pas clair, mais c'est énorme. Quand je vous parlais d'un ressort comprimé à l'extrême, j'y allais doucement. Regardez, on a 70 kg de matière, 70 kg d'antimatière fois la vitesse de la lumière, donc 140 fois 300 000 au carré, soit 1,26 fois 10 puissance 19 joules, soit 12 600 billiards de joules. C'est Ah wait, he's right. I just double checked the math in my head. He's correct. assez d'énergie pour transformer 1,5 milliard de tonnes d'acier en gaz, l'équivalent écrasant de 3 milliards de tonnes de TNT ou de 200 000 bombes d'Hiroshima qui détonneraient simultanément. D'ici, à 33 000 km de nos objets, il ne restera que 644 joules de l'énergie titanesque de la rencontre entre les deux. C'est peu, sauf qu'elle nous atteindra sous la forme de rayons gamma. Comprenez que nos cellules seront détruites de l'intérieur et que dans une quinzaine de jours, nous mourrons dans d'atroces souffrances, mais vous admettrez, si vous êtes joueur, que le prix est faible considérant la qualité du spectacle cosmique auquel nous allons avoir l'honneur d'assister. My eyes. C'est bien. Non, ne dis pas. Mais Mais c'est pas assez. c'est pas assez. Le corps n'est peut-être plus matière, mais il est devenu lumière. Oh Et là la là. lumière, ça se voit, ça s'analyse, ça se trace. Pour un physicien, l'empreinte énergétique du corps est toujours là, elle voyage juste à travers l'espace. L'information de son existence n'a pas été effacée, elle a juste changé de fréquence. Si on veut vraiment atteindre le stade de la mort informationnelle, il nous faut quelque chose capable d'emprisonner la lumière elle-même, une anomalie totale dans la trame de l'univers. Un objet si monstrueux, si dense qu'il ne se contente pas de briser la matière ou de transformer les molécules, il s'attaque à la réalité elle-même. C'est un lieu où les lois de la physique que nous connaissons s'effondrent et cessent de fonctionner, une sorte de prédateur cosmique. Un endroit d'où rien, absolument rien ne peut s'échapper, pas même la lumière. C'est un puits sans fond dans le tissu de l'espace-temps, une zone d'ombre définitive Black hole? qui ne renvoie aucun écho, aucun signal, aucune preuve,
Une fois que vous franchissez sa frontière, vous quittez l'histoire de l'univers. Niveau 6 sur 6, A black hole. un trou noir. Un trou noir dans lequel on peut envoyer notre lumière. Notre corps à l'intérieur, on peut considérer qu'il a subi sa mort informationnelle. Voilà comment on fait disparaître un corps. Oh, c'est beaucoup de boulot. So now you know. Now you know, thankfully, because of this amazing video. Now you know. Next time you accidentally kill somebody and you're like, oh shit, I hope the police don't come and figure this out. Take the body. You borrow one of Elon Musk's rockets, they send you to Mars. You take the body, you go to Mars. You release the body into space. The problem is you have to be able to know where the black hole is. So you got to go there with a really strong telescope and just look around. Look for the black hole from Mars. Oh, there it is. Son of a bitch. And just release the body in that direction. And that, my friends, is how you get away with murder. Now you know. You heard it here first. That's how you get away with murder. No one will ever figure it out. Nobody. They just follow those steps. No problem. No problem. You're good. The next time your wife pisses you off, you say, be careful. I know how to get rid of you forever. No one would ever know nothing. Black hole. C'est bien. Quoi? Non mais là c'est vraiment bien. Enfin, sur le papier, le corps n'a pas disparu au sens le plus fondamental, c'est le sacro-saint principe de conservation de l'énergie. Ici, aucune énergie ne peut être retirée du trou noir, mais si on était capable de mesurer proprement ce trou noir, on observerait une augmentation de sa masse de 70 kg. Puis là, je sais plus trop quoi faire. Non mais c'est pour ça en fait, enterrer le corps, ce sera plus simple. Oh shit, okay. Well, I would still go with the black hole. I would say, you know what? I think you're safe. If you get it to go in a black hole, I think you're safe. I still think nobody will find out. I still think that. Anyway, what an interesting video. Who the hell knew? Wow, that's a lot of joules. That's a lot of powers. What did he say? 300? Did he say you would need the equivalent of 3 billion the TNT? Dynamite? 3 billion? Could you imagine lining up 3 billion dynamites and just lighting the fuse and see what the hell would happen? Wow. See, when you start to think of the information and try to put it together in your head, you can't. Your brain, it can't do that. It's just not capable of understanding what he just said, the power of what he said. But still, you know what? I promise you, you get away with a cremation and you just throw the ashes in the ocean. That's enough. A regular oven. That's all. Who the hell's really? They're not smart. I don't even think they have the technology. I mean, there's no way, right? But you got to clean every little tiny little ash up. Can they take a piece of ash, just one piece of ash, the size of a pen tip, and look for DNA in it? I don't even know. I highly doubt it. But if they can, well then shit, you better be really neat when you get rid of the ashes, because you can't have one drop. Right? Ashes, they all fall. No, that's something else. Okay, anyway, the tutorial on how to get away with the tutorial on how to get rid of a body. There you go. And leaving no trace. Black hole. Take care. Peace out. A la prochaine. What is up, family? We have another Patreon request. We got how it's actually made. Coffee. How is coffee? That's CAWFEE if you're in New Jersey or New York.
it's how is coffee made, actually? Holy crap. Well, I would love to know. I love coffee. I mean, it's my number one drink. It's above alcohol for me. It's number one. Number one. According to legend, a goat herder in Ethiopia discovered coffee around 850 AD. Eventually, the beverage reached Ethiopia. Italy, where the first European coffee house opened in 1645. Today, about 2 billion cups of coffee are drunk each day around the world, making coffee the second most valuable trading commodity after oil. Damn, that tells you 2 billion. Listen, number 2 after oil, that's insane. So I guess the world agrees with me. Their number 1 go-to, coffee. Coffee boasts over 800 flavor characteristics and features enough caffeine to kill a full-grown elephant. Damn. Brewing up a cup from coffee beans is very similar to cultivating someone's personality. The longer and more intensely they're roasted, the darker the outcome will be. Espresso, a concentrated brew of coffee, gets its name from the words express and disco due to its popularity in nightclubs during the 1970s. In the modern world, coffee is regularly consumed in every single industrialized country, except Kyrgyzstan, because I just made that one up. Coffee's flavor depends on where it grows and how elaborately decorated its bag is. Yeah. Here in Costa Rica, coffee beans are hidden from the municipal government, so local farmers can export them without having 90% of their profits confiscated. Gotta love the government. You do all the work, I'll take 90%. The government is worse than the mafia. This is coffee. Yeah, you wouldn't think that, right? Coffee takes about 3 days to flower and 3 nights to grow into red cherries that contain the coffee bean. The bean is inside the cherry-looking cherry. The local mayor of Costa Rica harvests the red cherries after having disposed of the farmer and his family. The mayor's growing basket provides a large collection unit for all cherries he picks, provided he has the girth and length to support the basket. The fingernail grime adds to the flavor. The baskets are emptied into bags made from a combination of strengthened canvas and burlap, perfect for transporting cherries, beans, and bodies. Huh. The mayor never skips leg day. Whatever beans don't end up on the factory floor in this sloppy operation end up in a collection tank. A mysterious Spanish employee named Pedro insisted on washing his fingernail gunk off in the same collection tank as the coffee plants. Oh, what a shocker. There's probably many other things you don't know where coffee beans go or been before you grind them. The cherries That goes with every food. travel via worms.
workers fill the canvas and burlap bags from earlier with precisely 151.84828499999 pounds of coffee beans. Any more or less, and the entire factory will be shut down by the local mayor. Oh, Lord. This guy's a trip. After being filtered through a cage of starving refugees for cleaning, the coffee beans enter a roasting machine. Some viewers have probably noticed how similar chocolate production is to coffee production. Don't worry, we've all noticed what a giant nerd you are. A factory worker looks at some beans, looks at the beans up close, contemplates life's futility, and then looks at the beans again. The beans get so hot they start to steam. Hence why in upstate New York, coffee is often known as steamed beans. The factory manager scoops out some beans just to double check that they haven't disappeared yet. As the beans roast, they go from green to golden brown to decadent feces to black. Decadent feces. Coffee makers test out small batches before shipping out larger ones. Testing products before shipping them is a fairly radical concept, but coffee makers
damn, number 2 after oil. That's pretty crazy. Number 2 after oil. That is nuts. Wow. Okay. Well, I'm not gonna lie. I like these kind of videos where you like, I don't know. I'm like, I could sit in front of YouTube videos of like where does sewer water go? Like after you take a dump and piss in a toilet, where does that go? And what happens to it? I can watch videos like that for hours. How coffee is made, how ice cream is made, how this is made, how that is made, how anything is made, how chocolate is made, like all of it. I don't know. I'm just like, I don't know. It fascinates me. You know, how like an Oreo cookie is made in the factory, like in those factories with all those machines, and how do they cut and rip, how do they transport trees from a forest? You ever see those machines? They're insane. Like, yeah, anything like that, I could just sit and watch for hours. And yeah, but this guy is quite entertaining. Not entertaining, entertaining. So anyway, he's funny. That was great. And I got to learn a couple things. You know, aside from all the bullshit that he said, because you got to watch out. He said a lot of bullshit. But there's a few things he said that are absolutely real and facts. And there you have it. I was like, America. No, that can't be. But Finland? Really? Finland? Beating Italy? France? I don't know if the Germans are big into coffee. I know they're big into their beer, their liquor. But, you know, I thought for sure Europe would destroy everybody in terms of consumption of coffee. But, okay. But we do have a lot of Starbucks and Dunkin' Donuts here, you know. But a true beautiful look. I tell you, man, right here, I was like, I swear I could just right here. I'm smelling it. I'm tasting it. Like, just this. Oof. That's coffee, people. That is not Starbucks. That is coffee. Just saying. It's true. All right. Good one, Patreon. Take care. Peace out. Have a good night. I'm going to stay up all night and have coffee. New York, New Jersey, coffee. Get it right. Coffee. All right, peace out. Ça préfère en béton, les frères et les bourgeons.